Welcome back mga ka-EE. Shoutout nga pala kay Usapang Electrical at sa aking mga viewers. At sa mga bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you! So, ito yung mga formulas na dapat nating tandaan sa ating susunod na topic, which is the effect of temperature in resistance. So, itong pag-compute ng resistance 1 at temperature 1 is equals to R sub 0 or yung resistance at 0 degrees Celsius. Multiply natin siya sa 1 plus temperature coefficient at 0 degrees ng resistance. Multiply natin sa T1 minus T0. Ito, temperature 1. Ito, temperature at 0 degrees. So, makakancel lang yan kasi 0 lang din naman yun. Ganon din sa R2. Magiging technique mo dyan kung ano yung dito mo, kailangan yun din yung ipagsasubtract mo dito sa temperature. And kung ano yung temperature coefficient mo na hinahanap dito, ito naman yung nauuna. Yung R sub 0. Ganon din dito. Yan. Tapos ito naman yung pagkuha ng temperature coefficient at 0 degrees. 1 over T sub 0 minus T. So, yung T, yun yung inferred absolute zero resistance temperature in degrees Celsius. So, ito, since ito ay 0, magkakaroon lang tayo ng 1 over negative T. So, absolute nga siya, kaya 1 over T. Makukuha natin yung temperature coefficient at 0 degrees. If ever mahanap na natin to, ito naman yung ibang formula ng temperature coefficient at temperature 1 at temperature 2. Ngayon, kung para mas mapadali, tandaan na lang natin yung inferred absolute zero resistance ng mga copper at ng aluminum kasi usually naman sila yung material ng mga cables natin. So, for copper, ang inferred absolute zero resistance ay negative 234.5 degrees Celsius and for aluminum, negative 236 degrees Celsius. So, ito yung mga formula na gagamitin, na tatandaan, at dito iikot yung numbers 19 to 24. So, start na tayo magsagot. So, for number 21, the resistance of a copper wire, so given na copper siya, at 30 degrees Celsius, T1 natin, 30 degrees Celsius, is 50 ohms. If the temperature coefficient of copper is 0.00427 at 0 degrees Celsius, what is the resistance? So, resistance at temperature itong hinahanap natin at 100 degrees Celsius. So, sabi ko kanina, earlier, kung tanda natin yung inferred absolute zero resistance temperature ng copper na T, so
negative 234.5. Mako-compute na natin agad yung temperature coefficient at temperature 1. Kasi ang formula niya ay 1 over T1 minus T. Ngayon, kung hindi naman natin siya tanda, ide-derive natin siya. Gagamitin natin tong temperature coefficient at 0 degrees. Kasi ang formula niya ay L sub 0 is equals to 1 over T sub 0 minus T. Since ito naman ay 0, given to, makukuha natin yung T. So, ang gamitin na lang natin, since may given na ito na lang. So, T is equals to 1 over negative 1 over temperature coefficient at 0 degree. So, negative 1 over 0.00427. Sorry, naka-complex pala. Negative 1 over 0.00427. So, negative 234.192 degree Celsius. Tinti natin. So, na-compute na natin yung T, which is negative 234.192. Makukuha na natin yung temperature coefficient at temperature 1. So, 1 over T1 minus T. So, i-substitute lang natin yung mga given. 1 over T1 is 30 minus T, which is negative 234.192. So, makukuha natin na ang temperature coefficient ay 3.785 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius. So, i-substitute na natin siya dun sa formula na R2 is equals to R1. Multiply natin siya sa 1 plus temperature coefficient at temperature 1 minus T2 multiply sa T2 minus T1. O, substitute natin lahat ng given. 50 multiply sa 1 plus 3.785 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius. T2 minus T1, 100 minus 30 degree Celsius. So, makakancel yan. Titira sa atin yung ohm. Magiging sagot ay 63.24 ohms. So, from the choices, ito ay letter C. So, problem number 22. The shunt field winding of a shunt generator has a resistance of 80 ohms at 20 degrees Celsius. After several hours of continuous operation, the winding temperature rises to 50 degrees Celsius. How much is the winding resistance under this condition? Assume the resistance temperature coefficient of a copper to be 0.0005
ohm per degree at 0 degree Celsius. So, kagaya lang nung previous problem natin to. Ang gagawin natin, hanapin natin yung inferred absolute temperature at 0 degrees. So, yung letter T yun. So, recall natin yung formula. 1 over T sub 0 minus T or 1 over negative T. Since may temperature coefficient tayo at 0 degrees, mahanap natin yung T. Negative 1 over temperature coefficient na 0.004. Makukuha natin siya na negative 250. So, pag nakuha na natin to, makukuha na natin yung temperature coefficient at temperature 1. 1 over temperature 1 minus T. Substitution tayo ng mga nakuha na natin. T1 natin ay 20 degrees minus negative 250. So, ang temperature coefficient natin at temperature 1 ay 1 over 20 minus negative 250. So, 3.704 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius. So, balik natin do sa formula. R2 is equals to R1 multiply sa 1 plus temperature coefficient 1 times T2 minus T1. Substitute natin lahat ng given. 80 ohms multiply sa 1 plus 3.704 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius. Multiply natin sa 50 minus 20, 30 degree Celsius. Cancel yan. Matitira sa atin na yung ohm. So, 80 times 1 plus magiging sagot ay 88.89 ohms. So, from the choices, ito ay letter A. Number 23. The field windings of a series motor has a resistance of 120 ohms at 15 degrees Celsius. After running for 2 hours, the resistance increases to 140 ohms. If the temperature coefficient of the windings at 0 degrees Celsius is 0.004, find the new temperature of the windings. So, kagaya lang din ng previous, hanapin ulit natin yung absolute temperature at inferred absolute temperature at 0 degrees. So, 1 over T. So, para mahanap yung T, 1 over, negative 1 over temperature coefficient of 0. 1, negative 1 over 0.004. Makukuha natin yung T na negative 250 degrees Celsius. So, ngayon, mahahanap na natin yung temperature coefficient at temperature 1. 1 over temperature 1 minus absolute, inferred absolute temperature at 0. So,
Substitute lang natin 1 over 15 minus negative 250. Makukuha natin na ang temperature coefficient at temperature 1 ay 1 over 15 minus negative 250. Yan ay 3.77 times 10 raised to negative 3 per degrees Celsius. So, hanapin naman natin yung formula na gagamitin natin ngayon. Problem number 24. The resistance of a wire is 126.48 ohms at 100 degrees Celsius and 100 ohms at 30 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of copper at 0 degrees. So, ang hinahanap ay yung temperature coefficient of copper at 0 degrees. Ngayon, para sulat natin yung formula, ang una nating hahanapin ay yung temperature coefficient at temperature 1. So, para mahanap yun, babayan, R2 minus R over R1. So, ililipat lang ulit to dun. Minus 1. Tapos, ibababa din to. T2 minus T1. Ito yung formula na gagamitin natin para mahanap si temperature coefficient at 1. Substitute lang natin lahat ng given. Makukuha natin ang alpha 1 ay 100 over 126.48 minus 1 over 100 minus T2 30 minus 100. Makukuha natin na ang temperature coefficient at 1 ay 2.99 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius. So, since nakuha natin ang temperature coefficient at temperature 1 na 2.99 times 10 raised to negative 3 per degree Celsius, makukuha naman natin ngayon yung inferred absolute temperature. Paano? Alpha 1 is equals to 1 over T1 minus itong T na to, yung inferred absolute temperature. Meron tayo nito, meron din tayo nito, so possible na makuha natin yan. Kung mangyayari, 1 over temperature coefficient at 1, malilipat dito si T1 minus T. So, titira natin si T. T1 minus 1 over temperature coefficient at 1 is equals to T. So, T ay makukuha natin na 100 minus 1 over 2.99 times 10 raised to negative 3. Negative 234.4445. But this is not yet the answer. Ang hinahanap ay temperature coefficient at 0 degrees. And we all know na ang formula para makuha yan ay 1 over negative T. So, 1 over negative minus 234.45 degrees Celsius. So, ang temperature natin at temperature coefficient at 0 degrees is
4.265 times 10 raised to negative 3, or from the choices, siya ay 0.00427. From the choices, ito ay letter A.